I greet all children of God in the name of Jesus Christ. Children of God, we thank the Lord this evening. We thank once again when God has made us to be able again that we speak about Him. We read our books in the book of Galatians, Galatians chapter 6. We read from verse 1 up to verse 10. If we found it, it reads as follows. Brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Bear ye one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. For if a man think himself to be something when he is nothing, he deceiveth himself. But let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. For every man shall bear his own burden. Let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all good things. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption, but he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well doing, for in due season we shall reap, if we faint not. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. Let us pray. Yes, Lord. I gave away enough for Shimura Maka, or Swara, or Hoshi, or the Valedisha, the Hopolo, Hoshamata, or Tave Hopula How. The Lokamokama fellow with the red shade in our how, Lelifita Maina Kamoka. Now Hobella Mutimo, Rabato, their failure, Marerna Luena, Naliglo Kamoka. The Hobella Angela said, Pardumela, and Jesu customer Navarna. Amen. Amen. Children of God, we are thankful. And then and say that as people, God has brought us in this world
ore re be le maikarabelo so that we can have responsibilities. and o re dišitše mo He has lefaseng brought us in this world gore re be re šome that we work gore ka o šoma a rena by our works. re kgone go bona gore na modimo o nyaka We eng can be able what is required of God. jale re tlo go bolela mo We are going to talk here. ka gore o tla buna seo se bjetšeng He will reap what you sow. jale ke ntho e ke nyakang go golela lena ka yona That's the title I want us to talk about. gore motho o mongwe le o mongwe That each and every one, ka ba a rapela whether you worship a ka ba a sa rapele or not, and then ka moka motho o mongwe le mongwe o tlo buna everyone will reap and then o ya le ka mokgwa a šomileng ka in gona accordance with your works. jale ge motho a buna If you reap, o buna se a ileng a se jwala you reap what you sow. and then ga ona motho a ka bunang selo se sengwe se a sa kang a se jwala There is no one who can reap what he has not sown. ka gore le motho o mongwe le o mongwe Because even everyone, ga a ga ya mašemong should you go to the field, a fitlha a lema you go and till the field. nakong a lema le fela Sometimes you till the corn. and then ka morago a ya kwa Afterwards, a khumana korong you find a grain. and then jale ga a seno khumana korong After you found the grain, mola a tseba a sa kang a e jwala while you know that you have not sowed the grain, jale o thoma go ba le pelaelo you will have a murmuring inside then o rena jale felo mo o diragala that what is really happening in there. jale le rena ke le ka batho Even us as people, ge le bona re le mo lefase when you see us here in this world, motho o mongwe le o mongwe o tlo buna se a se each and itšeng. every one will reap what he has sown. ga ona wa tlo go buna sa o mongwe There is no one who will reap what the other has sown. and then o jwala When you sow, tseba gore o tlo buna sana se know that you will reap whatever that you sowed there. jale mo ba re botsa gore So here they're telling us that pele o buna before you can reap, o thoma wa jwala pele now you sow first. and then seo se jwalang What you are planting there, ba re o tshwanetse o se rate you must love what you are o planting. tshwanetse o be le kgotelelo ya sona You must have endurance of that ka gore le sona se na le mathata a sona because it also has its own problems. and o tshwanetse o tsebe gabotse You must know very well gore ge ke jwala fa that when I plow here, le motlha ke buna even the day of the ke harvest, tlo buna sana se ke se I will harvest what I've planted here. no fa motlhala ka motho a leng molemi We're just giving an example with a farmer and then gore ge molemi a ntse mona that if a farmer sit there, tlhologelo ya pelo ya gae his heart desire gore se a se jwalang a ta se buna is that whatever that he planted, he must reap it. and then šetse a na le mo ebile a gopola gore a ka se iša He ona already have a market where he can place what he has planted. jwale ke ka tsela e le bonang a tshwanetseng a bune a thabile That's the way he must harvest rejoicing. ka gore šetse a tseba le market gore na o Because bokae. he's already know the market that is going to place what he has jwale planted. le rena re le mo lefaseng Even us in this world, ge re jwala when we plant, re tshwanetse o jwala re thabile we must sow rejoicing. ka gore šetse re tseba gore na market o ko kae. Because we already know where the market is at. jwale market ya rena ke mebedi Our market are two. and then ke market wa modimo Is the market of God and then kwa Satan and of Satan. jwale ho ya le gore na wena go jwala It depends that when you sow, dilo tse o di jwala mo di iša ko marketeng o the mo things that you are planting, which market are you taking them to? jwale mara se nna re se tsebang So, but what we know, ge re ta ka mošomong ya modimo when we come to the side of God, go nyakea dilo tse di botse it fela requires good things alone. jwale o ka se tšee dilo tse dimpe wa di iša ko You Modimo. cannot take evil things and put it before jwale God. mo ba re fa leemo So here they give us a condition gore re lemoe gore that we should realize that ge re phela when we live, re tshwana le molemi we are like a farmer, jwale ka ge a jwala like he sowed and then a ba ta hula. and also reap. jwale ka mo ba bolela mo ba re Here it says, pele o buna o thoma ka go bjala before you can reap, you start plowing first. and then le gona pele o thoma go bjala Before you can sow, o nyaka selo se o ka se jwalang you seek what you can sow, and then wa ba wa ithutela sona and you learn about that, wa ba tseba ka sona and you have knowledge about and that. then batho e ba ka o Should botsiša people ask you, gore na why o jala selo se why are you planting this kind of o thing? kgona go se tlhalose You are able to tell ka about gore it šetse ba o rutile ka sona because you are already taught about it. and
jale o tshwantse o tsebe gabotse you must know very well gore mafelelong that at the end, ke tshwantse ke tle ke bue I must harvest. jale ke bolela fa bana ba modimo So I'm saying, ye children of God, ke re pele o jwala before you can sow, o tshwantse o nyake selo se o ka se you bjalang must seek something that you can plant. and o tshwantse o tseba gore na ke se se botse You or se must se know botle. whether is it a good thing or a bad one. jale le rena re le mo lefatshe So even when we are here in this re world, tseba gabotse we know very well gore ka le lengwe la that matšatši one of the days re tlo ba le kwa re yang we will have our and destination. kwa re yang Where we are heading and then ke mo re bereketseng is gona where our works point us to. modimo a re šofatšeng Amen. jale peu ye nngwe le ye nngwe Each and every seed, o seno e jwala after you sowed it, e tshwantse le yona e tetwele it must fight for itself e tswe ka gara mmu and fight to get out of the soil, and then e lwantšhe mmu fight against the and ground, then e tswelele e bonagale so that it can come out and be ke manifested. yona peu ya mofuta That mang what kind of a seed it is. jale mara o ka tšea peu Should you take a seed wa e jwala and you plant it mo yona e sena bophelo while it does not have life inside, yo ka e tšhela ka metsi even if you can put, water it, and then o kgwetša le gore a e kgone go tswelela you'll find that it cannot come forth. ebile kona o e bodiša le go fela Now you are making it to die. gore ge o e tšhela ka metsi When you water it, ge e na le bophelo if it has life, letšatši le tlhaba when the sun rises, then le a e goga the sun attracts it ka re letšatši because the sun, le nyaka mo o nang le it bophelo requires where there is life. ke mo le yang gona It's where it la goes kgona go goga peu and pull out the seed, ya tswa ka gara mmu and the seed will come out of the ground. peu eo And that e seed kgona go fenya mathata ka able to moka. overcome all the ka baka trials la gore mo yona because e inside na le it bophelo has life. mo go yona Inside e na le maatla go it has the power of and attraction then ka baka la gore ya gogiwa because it has been e attracted goga ke letšatši attracted by the sun. jale le ngwana modimo So even a child of God, ge a dumela modimo when you believe God, ka mara gae inside go you na le peu ya there bophelo is a seed of life. and then yona peu ya The very bophelo same seed of life, ge letšatši le tlhaba when the sun rises, e leng morwa mo being the Son of Man, ga a tlhabela mo pelong when he shines to the heart, then le peu eo that seed, ya fenya it overcometh. e lwa le mmele It o fights against this and body, then e lwela go fenya fight to overcome this ya body. thoma go laola mmele Now we start to control this ge body. mmele wa nako nngwe When this body o sometimes fela o gana oftenly refuses, o gana go ya servicing refuses to go to the and service, then peu e leng ka but the magana seed inside, e goga mmele o it pulls this e body o isa servicing and it goes to the ka gore le service yona ha e ditiri because it does not control itself. goga ke letšatši le It is being controlled by the Son, which is the Son of Man. jale ya goga Then it pulls, e iša mo o tshwanetšeng it takes it where it's supposed to be jale ke ka at. tsela e le rena bjale ka bana ba That's the Modimo. way, Son of Re God, tshwanetse re tsebe we gore must know that ka mara rena inside us o tshwanetse o be le peu ya there must bophelo be a seed of life. ge ka tlhoka peu ya bophelo If we cannot have this seed of life, dilo tse re di dirang the things that we re do, tlo dira re we gapeletša will do them being pressurized. jale mola e le gore ngwana a Modimo While the child of God a tshwanela go must gapeletša not be forced. ge re le ka tsele bana ba When we Modimo, are like this children of ga God, ona motho a tshwanetseng a re gapeletše go there is rapela no one who has to force us to worship. and then motho o mongwe le o mongwe Each and every o one tshwanetse o rapela go ya le ka se se leng ka must mara worship according to what it is really inside. gore se se leng ka mara What is inside ke sona se reng e is rapela the one that forces you to pray. se se leng ka mara ha Inside you ke sona se reng e bala Bebele is what causes you to read the Bible. se se leng ka mara The ha thing that is inside se you ra wena se re bala sepokeng is the one that tells you to read the spoken ke word. ka tsela e se phelang ka Because that's the way of each way of ka se living. a tseba ga Because it knows very well ntle le go bala that other than reading, ntle le go rapela other than praying, sona se ka se kgone go it phela cannot live. jale ka mokgwa o Modimo a beakantse That's the way God has organized the things. jale peu eo e jwalang So the seed that you sow, o swantse o e rate you must love it. and o swantse o e thabela You must rejoice over it. gore seo se re šupa gore That is a sign to show that motho ge a rapela when you o worship, swantse a rate Modimo you must love o God. swantse a rate bana ba You Modimo, must love the children of o swantse God. a rate lentswe la You Modimo, must love the word of o God. swantse a rate lefelo le a You rapelang must mo lona. love the place where you are o worshiping swantse at. a rate dilo ka moka You- di amanang le Modimo You must love everything that is acquainted with ka gore God. ga a ka se dire jwalo Because if you do not do that, o tlo ra gore motho wa ga a it tshepagale means that you are not truthful. jale motho a sa rapeleng le ena So the one who does not e le worship, mo dira dibe being a heathen, a dira dilo tša bobe doing the evil
things. o ra o tshwantse a rate dilo tšeo It means that he must love the things that he's doing. ka gore ke dilo tša o fetšang a le mo go tšona Because they are the things that he will end up being with. ka gore he re le bana ba modimo Because when a child of ge re God, dumela modimo when we believe God, thologelo ya rena our desire ke o rata o ipona re goroile mo modimong is to see ourselves be with the Lord. jale motho a dirang dibe So the one whose question and says, then tše bebele di hana the one that the Bible prohibits, motho a se ka dira se that you should not do this, a dire se let him do that. mara o phetha motho a gapeletsa But o tswela pele ka bone you'll find that you are forcing to do wicked. o rata o ipona a goroile You will love to see mo yourself Satan a leng gona arriving where Satan is at. then ga ona ka mokgwa o ka mo thibelang There ka is gona. no way you can reject that And then person. ke ka baka la gore It is because o buna se a se betseng you reap what he sow. ke gore motho o bona ya Satan When you see someone heading to Satan, a gapeletse ke motho no one is forcing him, yena ka bo yena but him ile himself. a rata lefelo He leo loved that a place. ba le He berekela also worked for that place. a ba apara go ya ka mokgwa lefelo leo le He nyakang ka also gona. dressed the way that the place a requires. di la bona le ge re apara You see, even the way we dress, le ge re bolela even when we speak, re bontšha kwa re tswang we are showing our origin. ebile re bontšha kwa We re boelang also show our ge destination. motho a bolela When you speak, o mo theeleditše listening to that o person, kgona go bona gore motho you are able to see that this person ko a modimo wa kwa is of God or the devil, or motho o or this ka person, mokgwa a bolelang ka in the ona manner that he speaks, theeletso ya gae his ending ke kwa Satan is of the or devil ke kwa or modimo of God. and then motho o we That person, ke re o ka se mo ganetse o ya fao you cannot prohibit him to go ka there gore o rata lefelo leo because he loved that place. gape bonang bana ba Look at children of God. dihele batho go na le batho ba ba di ratang ka pelo ka There moka. are people who love the hell with their wholeheartedly. and then go na le batho ba ba ratang modimo ka pelo ka There are moka. those who love God Jwale wholeheartedly. batho ba So these two people, ba na le ntho eo ka re ke ya swana they had something similar. and then ya lerato The thing is love, mara mafelo but the places ga a tshwane are not the same. modiradi bo na le lerato He then has love la o rata dilo tša to lefase love the things of the world. and then ga a fetša dilo tša tša di ratang After the things that he loved, ga o ikhwetša a lebane le he hele found himself approaching hell. mara ngwana a modimo le But the yena child of God o also, na le o rata bana ba he modimo has the love to love the children of rata God letu la and modimo love the word of God. mafelelong a leeto At the end of the o journey, lebane le modimo he now before mara God. sebe ba se šomiša batho ba ka bobedi But what they were using these two ke people lerato was mara love. lerato le o ya le gore na le berekela But the kae love, it depends each waking point. jale lerato la ngwana a So modimo the love of a child of le God, berekela ko it modimong works towards God. ka gore he modimo a bolela Because when God gore speaks, ke yena lerato say he is love. mara go lebelela ka mothokong ye nngwe But when you look at the other side, Satan Satan, le yena o make he sure also makes sure gore batho ba le lerato ka thokong ja that the gae people should have love on his jale side. ka fao ke reng go bjala seo That's the way I'm saying when you saw something, tshwanetse o se rate you must love it and o bo se thabele and you must be happy for it. modimo a re tlholofatšeng God bless ge you. batho ba ka rata go tseba Should people love to know ka selo se o se ratago about what you love goba selo se o se jwalang or what you are plowing, and then o taba tlhalosetša botse you will explain to them clearly, jale ka e setse ke boletse like I said, gore motho o mongwe le o mongwe that o everyone na le tokelo has a right ya go ruta batho ka seo a se to ratang teach people about what he loves. he le bona batho le kgono When you see people re today, ba ruta ka modimo they are teaching them about re God. ba ruta ka modimo o re mo We are ratang teaching them about the God that we love. and o bona batho When you see people ba ruta bana ba bona teaching their children, ba ruta setšhaba se ba se bušang teaching the people that they are ruling ba over, ba ruta wa utswa teaching them to be thieves, ba ba ruta wa go bolela maaka teaching them to tell lies. ke ga baka la gore dilo tseo ba di It is rata because they love those things. and ka tsela e ba di In ratang the manner that they love those and things, letšatši le ba gorwa kwa ba yang gona even the day they reach their ga destination, ona wa ka ba there thibela is no one who can prohibit ka them baka la gore ke because seo ba ileng ba se it's šomela what they've worked ba sa for phela mo when they lefatsheng still live here in kore this world. mediro ya ngwana a modimo The works
also a child of ke God. ka fao le kwa moprofeta That's the way you hear the prophet says, go na le rompotse bakeng rather to preach me the gospel, bokaone o mphelele it's yona better to leave it for me. ya le batho bothata So the problem of ga ba people, nyake go phela ya they bakeng don't want to live in accordance with the ba gospel, nyaka ya bangedi ya ba ka e but bolelela they want the gospel that they can represent. jale e bangedi So the ga gospel, re e bolelele we do not speak for it. and then yona ka bo yona Itself, e tla it ipolelela will speak for itself, bophelo bo le mo ngwaneng wa while modimo the life is the child of God. modimo a re tlholofatseng Amen. jale he re lebelela mo lefatsheng When we look at this world that we are re in, na le mefuta e mebedi ya dipeo we have two different seeds. ko re na le peo e botse We have a good seed and then re na le peo e mpe and the wicked one. jale peo e botseng This good seed, gore o fite mo go yona for you to reach it, ko o dumela lentswe la is to modimo believe the word of God. and peo e mpe And this evil gore seed, o fite mo for yona you to reach ko it, gana lentswe la is to modimo reject the word of jale he re God. bona batho ba gana lentswe la When you modimo say people rejecting the word of ba God, le gana ka baka la gore ka mara bona they reject it because inside them o na le peo e mpe there is an evil seed. a re le bontšheng fa Let me show you he here. le ka lebelela ko tšhemong ya Should you Eden look in the Garden of Eden? o bile le peo tše There pedi were two seeds. ebile peo ye ba reng ke Abel There was a seed called Abel, wa ba le peo ye ba reng ke and Kain another seed Cain. and then Kain Cain, le go mmotsa dilo even if you tell him things, ga o na ntho ya ka e ka motšheng there is nothing that can change ka baka la gore him. se se leng ka mara Because gae what is inside ke him sona se mmotšang is ditaba the one that tells him and things. Abel le yena Abel yo ka also. ra yena wa re bolaya Even Kain if you can tell him to kill Cain, and then a ka se kgone go he mmolaya cannot do ka that. baka la gore ka mara gae Because inside him, ga o na bobolaya there is no murder. gore ka mara gae Inside ke him peo ye botse is the good ga seed. a kgone go dira He bobe cannot do mara wickedness. ga o lebelela peo tse But looking at these two seeds, ebile tse pedi mara ja ba mo motho mo moteng there were two seeds in one person. jale fa Eve, ge a le mo mmeleng when she was and pregnant, then ke ge a rwele peo tse pedi she conceived of two seeds. mara tsona peo tseo But the seeds e be e le peo ye mpe was the good le seed peo ye botse and the evil one. jale a re lebelele mmo Let us look here. rena lekgono We today, a re nyake go ipona re le peo ye mpe we do not want to find ourselves being an evil seed. and then re nyaka go ipona re le peo ye botse We want to see ourselves being a good seed. ka gobane he re ka lebelela lineage ya rena Because if we can look at our lineage, tsene e tha ka mo laeneng ye botse it comes from the good side. ka gore o dumela kreste Because if you believe in o Christ, ra gore o tshwanetse o tsweletse peo ye botse it means that you must manifest a good seed. modimo a re tlholofatseng Amen. jale motho ba re o file kgetho You're being given a choice ya gore na mo gara dipeo tse tse pedi that between the two seeds, o nyaka o jala e feng which one do you want to sow? ene re jala ka mediro We sow it by our works. and then ka tsela o bereka dilo ka In the gona manner that you work your things, ka tsela o phelang ka in the gona manner that you live, o tsebe gore wa jwala know that you are plowed. and then ga ona mo o ka reng a ke There is jwale no way you can say you are not a and ga ona plowed. motho a ka reng no nna ke dutse There is fatshe no one who can say, I'm just sitting and then down. a ke jwale peo I'm not planting any ga ona se seed. ke se There dirang is nothing that I ge ba o am doing. rapela ba o rapela If you are worship, you worship. ba ya o rapela When they're going to worship, wena o ba botsa gore and you say to them, nna ke tshwenye ke gore le a rapela I'm not troubled that you are and worshiping. then ba o se rapele le bona ba dutse mola Those who do not worship, they will ba re say, na re rapele we do not worship. wa na ke na bathata You nna say, ke ema I do not have problem. I'm standing where bana I ba am. modimo Children of ga God, ona motho a ema mo magareng there is no one who is standing on the neutral way. dilo tse ke tse pedi These are the two things. e ka se ka mo left If you cannot be on the left e side, ba ka tsong la right you will be on the right side. jale motho o file kgetho So you've been given a choice. ba re gore peo e mele For a seed to grow, e santse o e bjale pele you must sow it first. and e tshwanetse mo go yona e be le In bophelo it must have life. and he peo e ka thoka bophelo Should a seed be without life, and then peo eo that seed, le go e betse even if you sowed it lo there, ka tshela manyora even if you compose some manure, and then a ka se die it se cannot do any good. ka re tabagolo a se manyora Because the main matter is not the manure, tabagolo ke bophelo but the main thing is the life. le rena jale ka barapedi Even us as worshippers, tabagolo a se
moruti The wa hao main thing is not your pastor. taba kgolo a se kereke ya The hao main thing is not your church. taba kgolo a se batho ba o The rapela main thing is not the people you are fellowshipping taba with. kgolo ke gore na ka mara The main thing is that inside you go na le bophelo na is there life. and then he lo ra ona If bophelo there is no life, le go ka epela choir even if you can sing in a choir, and then le ba ka o letja di organ even if they can play you the instrument, mara ha ona se ba ka o dirang so but there is nothing that they can do for ka you. organ a ina bophelo mo Because the yona organ does not have life. and then dikopelo The singings also. tsona di o botsa ka lefelo yang go They're just telling you about the place you are heading. mo le gore ka mara ha While inside you there is nothing. wana wa modimo So a child of o God tshwantse a lle le go ba le something ka must mara try to have something inside and then him. ha ka ba le something ka Should mara you have something from within, motho o na le kwa ya you have a place where you are ba re ge re heading. bona bophelo ba peo When we see the level of the sea, le rena re ba le mafolofolo even us, we have the and encouragement then re a thaba and we rejoice. ka gore re kgona go bona bophelo jwa rena mo kreste We are able to see our lives in gore Christ. bophelo That life, mo kreste bo gona there is life in Christ. ene he bolo gona mo kreste When there is life in e Christ, ra gore le mo rena bo tshwantse be bo it gona means in us there must be life. and tshwantse re be le bothatsi We must have the proof and then re be le evidence ya or the gore evidence and then ya gore bophelo ke bo gona that there is life. and mo na le bophelo Where there is life, tshwantse re tsebe gore ka lengwe la we matšatši must know that one of the days go ba le lefu there will be death, wa ba le poloko there will be a wa burial, ba le there tsogo will be a resurrection. and taba kgolo e re e The lebeletse main thing that we are looking at, re lebeletse tsogo we are looking at the ya resurrection. gore se re se That ilwetseng what we saw, ka le lengwe la matšatši one of the days, ge re ya mašemong when we go to the re field, kwetse se tsogile we'll find it and rising. then go na le bophelo ka mošemong When there is life inside the and then field, ge go na le bophelo ka when there mošemong is life inside the field, ka moka jale re thoma go all thaba of us we re rejoice. thoma go bolela We start to say, and ge bophelo bo le gona when there is life mo tšhemong in the field, dilo tse re di duetseng di the metse things that we saw that they grown, jale di nyaka go tlhaolelwa now they need to be cleansed. and then re kolomake lefelo le We ka can moka clean all these gore places go šale dilo tse re di nyaka so that the things that we are in need of can jale le remain. rena jale ka bana ba So Modimo. even as a children of Bebele God, re latlhang ge di tšhila the ka Bible moka says, cast away all the filthiness, then dilo tše ka moka di di latlha all the things, cast them away. and then ra go tshwanetse o šala bophelo bo sa feleng It means that eternal life must remain. gore ge re latlhile dilo ka moka When we cast out re everything, šala re na le bophelo then life will and remain. bophelo ke lentswe la And the Modimo life is the word of and ga God. ona motho a ka reng ke a There rapela is no one who can say he a sena worships peu ya lentswe la while he does not have the Modimo. seed of the word inside him. ba re peu e o e jetse They say, when you sowed the seed, a se wena o e gogang ka maramu it is not you who is taking, who is attracting it out of the o ground. bona peu e tswa ka mo When you see the seed coming out of the e ground, tliša bophelo mo ponagalong bringing forth life into ke ka baka manifestation, la gore it is because peu e na le bophelo this mo seed yona. has life inside. Jwale he e tswa ka So maramu when it comes out of the e ground, ra gore bophelo ba letšatši it means the life from the ge sun. bo kopana le bophelo ba peu When it meets the life of the seed, jale dilo tse di a goga this thing attracts one and another. then ke ka fao ba re bodiba bo bitša That's why they say the deep calleth unto the jale deep. letšatši So the e sun kgona go bitša bophelo bo able le to mo call pelong. upon the life inside the seed, Gore wena wa tshwanela go dula that fao you should not dwell in tswa there. ka maramu Come out of the ground. jale le wena o jale ka So ngwana even you as a child of ge bo God, wena o na le when bophelo there is life inside you, bophelo bo bo ka se dumele go dula ka this maramu life cannot dwell inside the ke ground. ka fao mebele ya rena That's the way our ka leloko la bodies, matšatši one of the e days, tlo tšhentšha will be and changed then ya saba ka tsela e and not be in this a se form. e tšhentšha ka baka la gore ke tsena It is kereke not because you will be changing just because I'm attending a a e certain tšhentše ka church, baka la gore ke rutwa letšatši le lengwe le le not changed because I'm taught every day. e tšhentšhwa ke baka la gore It is changed ka because moaraka o na le bophelo ba inside Kreste. me there is life of Christ. bophelo bo ba kreste And this life of ke Christ jona bo tlong o fetola mmele wa is the one that will change my body ene and ka kgona go sepela I'll be able to e le live. kwa ba bolela ka rapture When you hear them talking about rapture, rapture a se ya mang le mang rapture is not for everyone. ke ya bao ba nang le bophelo ba It's kreste for those who have the life of Christ. ka gore kreste ka lengwe la Because matšatši Christ, one of the o days, ile a tloga mo lefatsheng he left this world. a re ba re ba bolela ba re ka tsela e leng mona ga sepela They ka say gore in the manner that you see him living ke ka tsela a tlo go ya ka is gore the way that will come. jale ga boa So when he o sa comes, boya gape o tlo tšea he mosadi wa comes to gagwe take his wife. jale ga tšea mosadi Taking his o wife, tlo sepela le he ena will live with her. and then a nama a ile le Then he ena will go with her. ba dula ba thabile They will forever jale ke rejoice. mo bebele e le go ja That's why the Bible says, na tlhago a e le isn't that nature teaches you? he o lebelela tlhago So when you look
at o nature, tshwanetse o bone modimo you must see God. and then ho lebelela tlhago When you look at o nature, tshwanetse o tsebe gabotse you must know very gore e well na le se e bolelang le that wena it has something that tells you. jale ka tsela e ke bolelang That's the mantho way I am saying. letšatši bana ba The Modimo sunshine of God le goga peu attracts the seed go tswa mo mmung from the ground. and mola e le gore peu e While the seed, e na le bophelo mo it has yona life inside. and e ka thoka bophelo Should it find itself without and life, then letšatši le le ka re le le ka o e goga if the sun tries to pull it, le ka se kgone o e it goga cannot attract ka baka la gore ga ona bodiba bo bo bitsang because there is no deep that calleth unto the deep jale there. rena jale ka bana ba Modimo So we as children of he God, yena tšatši le a le tša when phalafala him sounded the trumpet, a se batho ka moka not ba everyone batlong o kwa phalafala who will e hear this ke trumpet, ba ba nang le tlhakwana ya bophelo ka but marago only those who have the gene of life gore inside he them. ngwana Modimo a na le something ka When they marago have something e inside, phalafala e lla when the trumpet will sound, then e goga bophelo bola it attracts that life. jale ka ekile re tshwane le botsa ka Like an eagle will always tell you gore ile about, ya re he lla that when it was crying ya out, se se leng ka ra ekile that what was inside the eaglet, sa kwagala gabotse ka mara ekile and it was heard very well inside that eaglet. Modimo a re tlhonofatse Amen. jale ke yona ntho bana ba Modimo That's the way children of re God, tshwanetse re tsebe we must know jale go bjalo le mo go rena that it is even unto us. re ka phela mo We lefatsheng will live in this world, ra ba le tlhakwana ya bophelo mo and we rena have the gene of life re tlo kgona go inside. tswela pele We'll be able to go ba re forward. Jesu ge a bolokwa When Jesus was buried, tlhago ile ya ba sure nature was very sure gore o tlo tsoga that he will and rise. nnete o ile a tsoga Indeed, he risen. ka gore tlhago Because e nature, dumela taba eo ka it moka believed all that. le a bona tlhago You see, e nature, dumela modimo ka pelo ka it moka believes God gore wholeheartedly. e dumela modimo ka tsela ya maleba That it believes God in the right jale way. le rena jale ka bana ba So even Modimo as a children of re God, tshwanetse re dumele modimo we must believe ka God pelo ka moka wholeheartedly. ba re motho ge a tsoga bafung When you're rising from the dead, and then a tsoše ke dikopelo you are not rising because of the hymns. a tsoše ke You dikhwaere are not rising because of the choir. a tsoše ke baka la thero e botsebotse You are not rising because of a good sermon. goba ba re moredi ola o rerile botse Or they say that preacher has preached goba ba very re well. go bile le dipente Or they say there was a band. and then tše e le gore ka botsebotse ka mokgobe di lela ka In the gore manner that they were di playing, ile tša dira gore motho a tsoga they made this person to rise. motho a tsoše ke dilo You tšeo are not rising by o tsoga them. ka baka la gore You rise ka mo because ara gae inside him go bona le tlhakwana ya there was bophelo the gene of life. and ga gona tsogo There is no ge o se resurrection bophelo if there is no gore life. mo o bonang o na le tsogo When there is o ra resurrection, already o na le it bophelo means that there is life. modimo a re God bless tlhalofatše us. and tsogo e ba gona Resurrection be ge there o le bophelo while there is ko dilo life. tse di a These sepelela things go hand in hand. kreste o fentse lefu Christ has overcome a death. tsoga a phela He risen and he and ka lived. mokgwa a ileng a tsoga a phela ka In the ona manner that he risen and a bolela lived, mantšu a gore he said, ka gore ke a phela because I live, le lena le tlo ye shall phela also jale live. le rena lekgono Even us today, tshwanetse re bonagale we must be seen gore there mo go rena that in us go na le bophelo there is life. and ge motho a ka wela ka ara moleko Should you find yourself in trouble, and then batho ba ba nang le moya wa modimo those who are spiritual, and then ba tshwanetse ba mo tsoše they should restore and him. then ba mo emeletse They should pick him up and then gore le yena a be le leemo le le botse so that he can have a good and condition. then ge ngwana a rwele morwalo So if you are heavily burdened, and then ge ngwana eno a rwele or morwalo when your brother is carrying a and burden, then o bona gore o na le problem seeing that he has a o problem, tlhoka thuso ya ngwana wa modimo o is mongwe in need of the help of another child of o a God, nang le moya o mokgetho the one has the Holy and Spirit, moya o mokgetho bana ba the Holy modimo Ghost children of a re o God. ye le sekolong We cannot go to school a for re it. o fete motho o No mongwe one is giving it e to le ba us, taba ya gore re dumela modimo just that we believe and God ra dira tše modimo a di bolelang and we do the things God ge re pronounced. fetša go di dira After we've done them, modimo yena ka bo yena God Himself ke yena a re fang moya o is mokgetho the one to give us the Holy jale Ghost. ke leemo le bana ba modimo That's the condition, children of God, we must gore ge re le bana know. ba modimo That one of the children of re God, tshwanetse re tsebe gabotse we must know very gore well mo borapeding that in the man of go na worship, le leemo there is a condition, leo e le goreng a botsebotse the one that actually, ka lelo la matšatši one of the re days, tlo buna se re se we wetšeng will reap what we sow. gore o seka ena o buna And to harvest, kene o ka se bune dilo tša motho o mongwe you cannot reap the things of the other o person. buna
tse wena o di You jetseng reap what you sow, wa ba di nosetsa and you water wa them. dira dilo ka moka You do all these and things. then wa ba bona o di rata You see yourself mara loving ka lengwe them. la matšatši But one of the o days, tlo ba o bone you will have it. mola le batho ba bangwe re ya punong While other people go into the time of ba thoma o harvest, sa jaaka dilo tse ba di jetseng they do not want the things that they ka gore planted tlabe di ba isa ditlhong because it will be bringing shame ga re before tshwanela go them. ba mo leemong leo We shouldn't be in that and condition. mo bophelong In life, o ka seke wa itshepa gore o mokaone you cannot profess yourself that you are better. kore dilo tse bana ba modimo This thing, children of re God, leka go lemošwa we are tried to be allowed. kore rena jole ka bana ba We modimo as children of re God, leka go eletswa we are trying to be advised, and then re leka go bontšhiwa trying to be shown and then gore re tsebe gabotse that we should know gore ka le lengwe la matšatši that one of the days, bophelo bo bo le mo lefatsheng this life in this dilo world, ka moka tse re di the dirang things that we are doing, re o hwetša meputso ya tsona ko we pele will get their rewards up front and then there. ga ona wa sa tlo go hwetša There is no one who will not get his kore ge se reward. motho a ya godimo lefatshe As long as you're going up and and down, then o bereka waking, o bolela speaking, o tsena kereke go attending o sa tsene church, kereke not attending mara dilo church, tse ka moka tse o di dirang but all the things that you are doing, mafelelong a leeto at the end of the o journey, tshwanetse o be le seo se bunago you must have something you reap. modimo God, a ka se di ka dia phoso you will never make a mistake gore motho o mongwe a se ka a buna that someone should not reap. and then ga ona motho a ka re nna be ke dutse There magareng is no one who can say, I was le se ke neutral. la tshwenya ka Do nna not be worried ga about me, gore nna se ga ona ntho e ke e saying diriseng that I haven't done anything. motho o mongwe le o mongwe a phela mo Each and lefatsheng everyone who lives in this o na le world, se a se dirang he has what you are jale ge re doing. le bana ba So modimo when you're children of a re tsebeng God, gabotse bana ba let modimo us know, children of gore God, re seke ra lapa go dira botse that we should not be weary of doing gore good things. bebele re le ka gore The lemoša Bible trying to gore alert re us seke ra that lapa go dira botse we should not be weary of doing good and things. botse jo bana ba modimo The good thing, children of ba re God, re bo direle batho ka we moka should do good unto all men. gore batho ba o rapela Those who worship, and then le ba o se rapele even those who do not, and then re ba dirile botse and do good unto them. and pele motho a rapela Before you worship, ba re le yena o nyaka ma ka you rapelang also require where you can gore dilo worship. tse pele o dira selo Before you do o something, tshwanetse o nyake gore na selo se you must seek that this thing, ke tlo kgona go ya pele le sona na will I be able to continue with it? modimo a re tlholofatšeng God bless jale us. ka gara maemo ka In moka all the conditions, seo re ka se tsebang bana ba one modimo wicked notion of gore God, dišomo ya motho the works of a man ba re e bolela kudu speak more go feta ka tsela e motho a ka ipolelang ka more gona than the way you can profess yourself. and ge o bjala monameng So when you sow on flesh, and then bebele re utlo buna the monameng Bible says you will reap in flesh. and then ge o bjala mo moyeng When you sow in the spirit, o tlo buna mo you moyeng will reap in the and spirit. se o tlo mo se buna mo moyeng What you will reap in the spirit ba re ke bophelo bo bo sa is the feleng life eternal. kore ngwana a modimo A child of o God tshwanetse a tsebe gabotse must know gore ke na le se ke tlo go se buna that I have something that I will reap mo bophelong ba ka in my life. and then ke tshwanetse ke be le se ke se I bunang must have something a that I will lebelele reap. lengwalo le lengwe mo ba kurente ba bobedi 2 Corinthians, and then kgaolo ya go senyane 2 Corinthians chapter 9. Yes, and then re bale verse 6 chapter 9, verse 6. 1 Corinthians chapter 9, second 2 Corinthians yes, chapter 9 verse 6 2 Corinthians. Yes, chapter 9, verse 6. ere go bjalo mo bjala ka tseba o buna ka wa tseba mo bjala ka tšhetšo o buna ka tšhetšo Okay. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. jale ke le a bona gore motho o mongwe le o mongwe You see, everyone, se a se dirang what you're o doing, tshwanetse a ta khwetse moputso wa you sona must get the reward. a se taba ya gore It is not that wena o tlo dira bothaga you will do tidiness and then wa ta wa se khwetse bothaga moo. and fail to get the tidiness. jale o tshwanetse o dire botse You must do good. and then mafelong o khumane botse At the end, you get the goodness mara o of ka your dira good. bobe Should you do evil, le mafelong o khwetsa bobe even at the end, you will reap the evilness. and then a re ka lebelela gape a le mo chapter 8 mo ba kurente
chapter 8, Bakorinta ba bobedi chapter 8, 2 Corinthians chapter 8, and then ra bala verse 21. verse 21. Ere go bana bothaga ga se ga re nyake bja pele ga modimo fela le bja pele ga batho re a go nyaka. Providing for honest things, not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. A ke la tswa mo bophelong e re phela. You know, in life, when we live, Batho ba kgona go dira dilo. there are people who are able to do Wa ba go things. motho a nna ke taba le motho. It says it that I do not care about Mara anyone. o bala mo. But when you read here, Paulos mo re bo jamang jwa o. Paul tells us that Botse bo bo dirang pele a modimo. the goodness that you are doing before the Lord, O tshwanetse o bo dira le mo pele a you batho. must also do it in the sight of men. Jale ke yona ntho e nyake ya mo. That's the thing that is required in Ka ba le the Lord. mafelelong Because at the re end, na le di-reward tse di re we emetseng. have the rewards await for And then us. motho o mongwe le o mongwe Each and every o one na le se a go se kwetsa ko pele. has what you will receive O at ya le the rona o end, šomile jwang, according to your and words, o ya le rona o jwetse jwang. according to the way you saw. Gore ka mokgwa ane re phelang ka ona In bana the ba manner Modimo. that we live, children of Ke ka God, tsela e bana ba Modimo that's the way, children of re God, tshwanetse re tsebe we must gore know mafelelong that at the end, re na le se re o se kwetsa. we will have what we And will se re o get. se kwetsang What you are going to receive ke seo re tabeng re ile ra se berekela. is what we worked Re for. lebohile Modimo a le We are šofa. thankful. God bless you. A re rapeleng. Let's pray. Ngwaneso a re rapeleng. Modimo, Papa Kgoši ra matla otlhe, re a go leboa mathobeneng a letšatši Kgoši Morena Modimo, ka ye Kgoši ya ka go ile wa bolela le rena tate ka taba ya gore Kgoši ya ka re tla bona se re se wetšeng Morena. Yes. Ke nnete Kgoši Morena Modimo, kgetho e nngwe le nngwe motho a e tšeang e na le dipoelo Morena. He motho a kgethile di a bobe Kgoši ya ka, di-result tša ona ke bobe. E motho a kgethile o dira botse, dipoelo tša ona ke bo botse Morena. Yes. Ke banna ba bantši ba re ka batho ba ka mo bebeleng Kgoši ya ka ba le gore ba ile ba dira bobotse mo pele a hao, gomme wena wa putsa Kgoši ya ka ka bobotse Morena. Ka gore wena Kgoši Morena Modimo, you are a fair God, my heavenly Father. A nke Kgoši ya ka o fa motho dilo tše di sa mo tshwanelang Morena. Yes. Ka lengwe la matšatši re bona motlhanka wa hao Jobo Kgoši ya ka o ile a o phelela Kgoši Morena Modimo ka hara mathata ka moka Kgoši ya ka, dilo ka moka tša moka duloa Morena. O eupša Jobo Kgoši ya ka o ile a ba true to wena Kgoši Morena Modimo. At the end of the day Kgoši ya ka o ile wa mmušetša dilo ka moka, wa mo tšhoufatša Kgoši ya ka. Ke dumela gore Kgoši ya ka ke mohlalo mo botse Kgoši ya ka go bontšha gore mo nakong ye mpe ya leswiswi Kgoši ya ka, he barwa le barodi ba hao ba ka o phelela Kgoši ya ka, wena o tlo ba putsa Kgoši ya ka bobotse bo ba bo phedileng Morena. Jwale Kgoši re thuše Morena mo re palelwang ngwana Kgoši ya ka, mo re lekang go dia bobotse empa re palelwa Morena. Re tiše gore fe maatla re lebelele mo wena Kgoši ya ka re kgone go dira bobotse Morena. Yes. Ka gobane nakong ye Kgoši ya ka o na le meboya e jutang ye discourageang bana ba hao dira bobotse Kgoši Morena Modimo, e le goreng Kgoši ya ka e bolaya bana ba hao letšatši ka letšatši Morena. Jwale Kgoši ya ka ke a kgopela Kgoši Morena Modimo ka boikokobetšo, ke re fa bana ba hao maatla Kgoši ya ka o ba tutuetše Kgoši Morena Modimo, ba se ke ba lapa Morena. Yes. Ba dire bobotse Kgoši ya ka o fitlhela mafelelong ba gotelele jwale ka wena Kgoši ya ka. Ka ye wena Kgoši Morena Modimo o kile wa tshepiša gore o tlo ba le rena o fitlhela bofelong ba lefase Morena. Le rena Morena re thuše re gotelele Kgoši ya ka, re dire bobotse go fitlhela bofelong ba lefase Morena, gore ye wena o e tla Kgoši ya ka re ikhumana re tshwanetšana le wena Morena. Yes. Bana ba hao Kgoši ya ka ba ba sa ikweleng a botse mo mebeleng Kgoši ya ka, ba fodiše ka thero ya lentšu Kgoši Morena Modimo, ba tsebe gore wena o sa le Modimo, o sa bolela Kgoši ya ka, o sa fodiša Morena. Ba ba discouraged my heavenly Father ba encourage Kgoši ya ka, ba tsebe gore wena o sa le Modimo wa maabane wa lekgone o ša metleng semane e senang bofelo Morena. Ra leboa Kgoši ya ka, tšhoufatša batho bo botlhe ba theleditše molaetša wa Kgoši ya ka, motlhanka o ke o sa mo šomišitše Kgoši ya ka, maatla a tswile mo yena mo restore Kgoši ya ka, e re mo sekhutlong maleng ngwana Kgoši ya ka stadiša lentšu la o mo etele Kgoši ya ka, o mo fe bohlale, o mo fe Kgoši ya ka dijo tša maleba, o tlo fepa bana ba hao Morena. Or at the end of the day my heavenly Father re ikhumana re tshwanetšana le wena Kgoši ya ka, ka gore tumo ye kgolo Kgoši ya ka e beng ka moara dipelo tša rena Kgoši ya ka, ko ipona re ena le wena Morena. Tše ka moka Kgoši Morena Modimo re gafela matsong a gore tshepa re dumela leineng le le botse le le phelang le le kgonelang barena wa rena Jesu Kriste re a leboa, amen.